A very good evening to one and all. We are gathered here for an evening of Carnatic classical vocal music in remembrance of our fond Dodu, whom we were Sri H.L. Narhariji. This endowment was created in memory of him in hosting an event of classical music once every year. A few words about Narhariji. He was a very simple person who was loved by all relatives and friends. He had a great passion for Carnatic classical music. He was recognized by the leading musicians, always amongst the audience, as he was a regular in attending many such musical events and making it a point that he stayed till the end and thanked and congratulated all the performers. He himself was trained in classical Carnatic violin and had commanding knowledge in Carnatic music. He comes from a family of musicians and music lovers. His father and uncle were trained in the violin, and his sisters are professional musicians engaged in training many students. This program is hosted under the H.L. Narahari Memorial Endowment Program and is got to you today by our family trust, the Ninad Sangeet Sagar Foundation. Formed on the 12th of March 2015, Ninad has been formed with the following objectives in mind: the promotion of deserving upcoming musicians in both vocal and instrumental in various genres, the revival and popularization of Indian classical music by way of education, training, workshops, classes, festivals, music programs, scholarships, and the like. We also aim at providing monetary aid to students, scholars, teachers, and elderly musicians for their livelihood. We are also involved in a little social responsibility with our donations towards orphanages, old age homes, and rehabilitation centers. So we hereby also request your support in the same. We start today's evening with a Carnatic vocal recital by Vidushi Rashmi Vikas. Rashmi ji will be accompanied on the violin by Vidushi Jyotsna Manjunath ji, and on the mridangam by Vidwan Adamya Ramanand. I request Shri Ravindra to please come on stage and present a token of our gratitude and welcome the artists of the evening. Jyotsna Manjunath and Vidwan Adamya Ramanand. To introduce the artist of the evening, Vidushi Rashmi Vikas started her training in Carnatic vocal music under Guru Raju Datar. Later on, she sought higher training under Vidushi Bhagilakshmi Ramana. Also, she has sought light music training under the renowned playback singer Srimati Manjula Gururaj. Currently, she is pursuing her vocal training under the guidance of Vidushi Chaitra Raghunandan, a disciple of Vidushi M.S. Vidya. She has participated in many TV reality shows like Star Singer on Suvarna channel, Yede Tumbi Haduveno on ETV Kannada in the year 2008, and the like. She has passed her junior and senior grade exam in Carnatic music vocal from the KACEB board. She has given a lot of public performances with renowned playback singer and performer B.R. Chai and the troupe, and has also performed at the Bangalore Habba. She has worked as a track singer and a chorus under various music directors for Kannada albums, and has given numerous performances at the Sri Vani Kala Kendra, the Navratri Music Festival, Vayalikal Extension Association, Sri Rama Temple, Nadashri Sangeet Shale, to name a few. We welcome you, Rashmi ji. On the violin, we have Vidushi Jyotsna Manjunath. She has a BSc in Computer Science, and she is an Inspector of Income Tax Department, Bangalore. She is a disciple of Sangeet Vidyasagar Vidwan Sri R.R. Keshamurthy ji, a 7-string violin exponent. She has trained in both the 4-string and the 7-string violin for more than 20 years. She is a B high-graded artist of All India Radio. Recently, she performed on the 7-string violin for World Music Day, sponsored by Sangeet Nritya Academy to commemorate the birth centenary celebrations of Guru Sangeet Vidyasagar Sri R.R. Keshamurthy ji. Performed in Colombo and Jaffna, Sri Lanka, along with Ghatam Maestro Vidushi Sukanya Ram Gopal ji.
She has presented a lectern on the contribution of the 7-string violin in the field of Carnatic music, organized by Tumkur University at Gayan Samaj during 2013 before a galaxy of invited guest speakers from the field of music. She was awarded a special scholarship to learn playing on the 7-string violin in 1994 by the Academy of Music, Chaudaya Memorial Hall, Bangalore, celebrating the birth centenary of violin maestro late Sri T. Chaudaya. She is a recipient of scholarships from the Karnataka Sangeet Nritya Academy 2 times. She has given numerous solo violin performances and also provides accompaniment regularly to a number of senior vocalists and instrumentalists in prestigious platforms. We welcome you, ma'am. On the Mridangam, we have Vidwan Adamya Ramananji. Initial training under Vidwan M.A. Krishnamurtiji. He is taking advanced training under Padma Bhushan awardee Umyalpuram Shri K. Shivraman sir. He is an All India Radio A-graded artist, a recipient of the Ananya Yuva Puraskar and the CMA-NA award from the Percussive Arts Center, Bangalore. He has performed with numerous senior and young artists in many prestigious organizations and numerous platforms. We welcome you, sir. I request the artists to take over and start the performance. Sadguru Gajasya Vani Charanayugam Bhuruheshu Madhridayam Satatam Dvire Phalilam Karunam Makaranda Lipsayatanuta Sadguru Gajasya Vani Charanayugam Bhuruheshu Madhridayam Satatam Dvire Karunamakaranda Lipsayatanuta Karunamakaranda Karunamakaranda
ri ga ri sa pa sa ri ma pa da sa ro ja mula ri na mi ti pa da pa ma ga ri ga da pa ma ga ri sa ni da pa da sa ri ga pa ma ga ri sa ri ga pa da pa ma ga ri ga da pa ma ga ri sa ni da pa da sa ri ga pa ma ga ri sa ri ga pa ma ga ri ga pa da sa ri ga pa da sa sa ri ga pa da sa da sa ri ga pa ma ga ri ga pa da sa ga ro ja ga mula ri na mi ti pa da pa ga ri ga da pa ga ri ga pa ga ri sa ri sa ri sa da sa ri ga pa da sa da pa ga ri sa da pa ga ri sa ri ga pa da ri ga ri sa da pa da sa da pa ga ri sa ri ga ga pa da sa ga ro ja ga mula ri na mi ti pa pa ma ri ga ga ri sa ni pa ni sa ri ma ma pa pa ma ri ga ri sa ni sa ni pa ni sa ri ma ma pa ma ri ga ri sa ni sa ri ma pa sa ni pa ma ri ga ri sa ri ma pa ni sa ri pa ni sa ri ri ni sa ri ga ri sa ni ga ri ga sa ri ni sa ri sa pa ni sa ni ga ri sa ni ri sa ni pa da ni pa ma ri ga ri sa ni pa ni pa ma pa da sa ga ro ja ga mula ri na mi ti pa da sa ro ja स्वामीनाथ परिपालयाशु मां स्वामीनाथ परिपालयाशु मां स्वामीनाथ परिपालयाशु मां स्वप्रकाश वल्लीश गुरुदेव सेनेश 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 स्वामीनाथ परिपालयाशु कामजनक भारतीश सेवित 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 कामजनक भारतीश
कार्तिकेयनारदाधिभावित वामदेव पार्वती वामदेव पार्वती परिस सनि बम वामदेव पार्वती सनि परि सरि सा सनि नि बम वामदेव पार्वती पमरि प सनि रि समरि सनि सरि स सनि नि बम वामदेव पार्वती पमा प सनि पमा पनि म पमा रे ग म प मनि पम वामदेव पार्वती पार्वती सुकुमार वामदेव पार्वती सुकुमार वामदेव पार्वती सुकुमार वामदेव पार्वती सुकुमार वामदेव पार्वती सुकुमार पारिशास्त्र सम्मोहितकार वामदेव पार्वती सुकुमार पारिशास्त्र सम्मोहितकार कामितार्थ विकरण निपुण शरण कामितार्थ विकरण निपुण शरण काव्य नाटकालंकार भरण भूमि चलागि वायु गगन किरण बोध रूप नित्यानंद करण स्वामीनाथ कामितार्थ वितरण निपुण शरण काव्य नाटकालंकार भरण भूमि चलागि वायु गगन किरण बोध रूप नित्यानंद करण स्वामीनाथ परिपालय शुमां स्वप्रकाश वल्लीश गुरुगुहदेव शेष स्वामीनाथ परिपालय நாதலோலுடை நாதலோலுடை பிரம்மானந்த மந்தவே மனச நாதலோலுடை பிரம்மானந்த மந்தவே மனச நாதலோலுடை பிரம்மானந்த மந்தவே மனச
ಅಕ್ಷರ ಜನ್ಮಗಣೇಶರಿ ವರಮೌನುಲು ವರಮೌನುಲು ಪಾಸಿಂಚಿರೆ ಧರ ತ್ಯಾಗರಾಜು ತೇರಿಯೋ ವರಮೌನುಲು ಪಾಸಿಂಚಿರೆ ಧರ ತ್ಯಾಗರಾಜು ತೇರಿಯೋ ಸಗಮದನಿ ಸಗರಿ ಸನಿ ರವ ಮಗ ಮದನಿ ಸದಾನಿ ಸಗಮ ಗರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಗರಿ ಸನಿ ರವ ಮಗ ಗಮ ಮನಿ ರವ ಮಗರಿ ಸಾನಿ ರವ ಮಗರಿ ಸನಿ ನಾದ ಲೋಲುಡೈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮಣ ಪ್ರೇಮರಸ ನಾದ ಲೋಲುಡೈ ತದರಿ ನನ್ನ ತದನಾರನ್ನ 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 ತದರನ್ನ ತದರನ್ನ ನಾರನ್ನ
कामेश्वरीं
कैवल्य प्रदायिनी नलिनी कांची नगर निवासिनी कैवल्य प्रदायिनी नलिनी कांची नगर निवासिनी कैवल्य प्रदायिनी कांची नगर निवासिनी कैवल्य प्रदायिनी नलिनी कांची नगर निवासिनी कांची नगर निवासिनी कांची नगर निवासिनी कैवल्य प्रदायिनी नलिनी कांची नगर निवासिनी रे ग म प म कांची नगर नि र नि प र म प ग म रे ग म कांची नगर ग प म प द नि र प म ग रे स रे रे ग ग म म प प द द नि नि स नि ग रे रे स नि द ग रे स नि द रे स नि द प म ग रे ग म कांची नगर द प म ग म प नि द प म कांची नगर प द प म प म ग म ग रे ग रे ग म कांची नगर नि ग रे स नि द स नि द प नि द प म द प म ग रे म ग प म द प नि द स नि द प म ग म कांची नगर रे ग रे रे नि रे रे ग रे ग स रे रे स नि सा रे ग म ग रे स नि सा रे ग म
ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿನ ಕಾಣಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿನ ಕಾಣಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿನ ಕಾಣಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿನ ಕಾಣಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ದೊರೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ರಮಣ ಸಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ದೊರೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ರಮಣ ಸಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿ ಚೋದ್ಭವನಯ್ಯ ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿ ಚೋದ್ಭವನಯ್ಯ ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರು ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರು ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿನ ಕಾಣಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತೂರಗ ಜಗತಿಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತೂರಗ ಜಗತಿಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗಲ್ಲದೆ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗಲ್ಲದೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿನ ಕಾಣಿ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಕೆ
परमात्मा अनन्त पद्मनाभ गो सरसि जनाभ श्री जनार्दन मूर्ति गो उभय कावेरी रङ्गपटल रस गो उभय कावेरी रङ्गपटल रस गो आरिगे वधुवाಗುವೆ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ ಚೆಲುವ ಮೂರುತಿ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯಗೋ ಗೆಳದಿ ಬೇಡೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಯಗೋ ಇಲೆಯುಳು ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲರಾಯಗೋ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಬೇಳಮ್ಮ ಬೇಳಮ್ಮ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಬೇಳಮ್ಮ ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋ ಆರಿಗೆ ಬರುವಾಗುವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ಬರುವಾಗುವೆ ಮಲಯ ಜಗದ್ಬಿಂದು ಮಾಧವರಾಯ ಗೋ ಸುಲಭರಾವರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋ ಫಲದಾಯಕ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳನಾಯಕ ಗೋ ಚೆಲುವಿ ಬೆಳೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋ ಆರಿಗೆ ಬರುವಾಗುವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ಬರುವಾಗುವೆ ವಾಸವಾಚಿತ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ ಗೋ ಅಸುರಾರಿ ಶ್ರೀಮೂಷ್ಣ ಆದಿವರಾರಿ ಗೋ ವಾಸವಾಚಿತ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ ಗೋ ಅಸುರಾರಿ ಶ್ರೀಮೂಷ್ಣ ಆದಿವರಾರಿ ಗೋ ಶೇಷಶಯ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಗೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದುಡಿಯ ಅಳಗಿರೀಶ ಗೋ ಆರಿಗೆ ಬರುವಾಗುವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ಬರುವಾಗುವೆ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಸಾರಂಗ ಪಾಣಿ ಗೋ ವರಗಳ ನೀಡುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಸಾರಂಗ ಪಾಣಿ ಗೋ ವರಗಳ ನೀಡುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋ ಕುರುಕುಲಾಂತಕ ರಾಜ ಗೋಪಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಗೋ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಗೋ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಿಗೆ ವಧುವಾಗುವೆ On behalf of all of us, we thank Vidushi Rashmi Vikas ji for a wonderful recital and accompaniment by Vidwan Adamya and Vidushi Jyotsna ji. I would like to welcome the next artist of the evening, Vidushi Anandji, onto the stage now. Very fortunate and blessed to be in the presence of Vidushi Geeta Ramananji
very well-known Veena exponent of our state. And I request Geeta ma'am to please come to the stage and offer a token of our gratitude to the first artist of the evening, Vidushi Rashmi ji. Sangeet Sagar Foundation and our family, we take the blessings of Geeta ma'am. Announce and let you know that Geeta ma'am's two children are on stage performing together, Shri Mataji and Adamya. To introduce the second artist of the evening today, Vidushi Shri Mata Ramanand. Born in a music-loving family, Shri Mata is the daughter of Vidushi Geeta Ramanand ji, a very well-known Veena artist. Shri Mata started learning Veena from her mother, but shifted to vocal music at the age of 12 years. Since then, she has been under the able tutelage of Sangeet Kalaratna Vidushi M.S. Sheela ji. Shri Mata is a graded artist of All India Radio in Carnatic vocal and has passed the Vidvat proficiency exam under the KSACB with distinction. She has performed at various prestigious platforms like the Perkas Arts Centers, Sri Vani Kala Kendra Bangalore, MES Kalaveda, ISKCON, to name a few. She has presented many thematic concerts, Ragatana Pallavis, papers and lecture demonstrations on subjects related to music. Her paper on the vanishing forms of Dasa Sahitya at the Yuva Chetna 2010 received much appreciation from senior musicians and critics. Her lecdem on Tillanas of Mysore composers and performance of the Nade Pallavi at the anniversary festivals of Hamsadhwani Creations Youth Wing, Kalamantapa, were also very much appreciated. Shri Mata, along with 5 other young musicians from Bangalore, had the rare opportunity to perform with the legendary Mridangam maestro Padma Bhushan Sangeet Kalanidhi Umyalpuram Shivraman sir on the occasion of the release of his magnum opus Mridanga Chintamani in Bangalore. She has worked as a program associate with India Foundation for the Arts and co-monitored projects in various art forms. She is responsible for initiating the Hadu Haki, a project aimed at popularizing Carnatic music among children. She is on the faculty of the Sadhana Music School since the year 2008. She was chosen as a member of the youth wing of the Karnataka Ganakala Parishad 2008-2011, and she also has a wonderful flair for writing. Her write-ups have been published in the Ananya Abhivyakti, a music monthly, kachiribuzz.com, a website for classical music and dance, etc. She has also secured the state 10th rank in PUC and has done her MPhil in English. So we welcome you, Shri Mataji. Accompanying her on Mridangam, we have again Vidwan Adamya, and on the violin, Vidushi Josna ji, and on the Tanpura, we have Miss Ananya. Baba
na
आनन्दामृतकर्षिणी 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 अमृतवर्षिणी अमृतवर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानि आनन्दामृतवर्षिणी अमृतवर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानि आनन्दामृतवर्षिणी अमृतवर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानि श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्रीगुरुगुह जननी चित्रूपिणी श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्रीगुरुगुह जननी चित्रूपिणी सानन्दनिधये सदये सत्यसुवृष्टिहेतवे त्वां सन्ततं चिन्तये अमृतेश्वरि शरणं वर्षय 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 सानन्दनिधये सदये सत्यसुवृष्टिहेतवे त्वां सन्ततं चिन्तये अमृतेश्वरि शरणं वर्षय 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 सा रामपनि सनि नि प म ग स सानि नि प म ग स नि स ग म प ग म पनि अनि स ग सा नि प म ग स सा नि प म ग आनन्दामृतकर्षिणी अमृतवर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानि आनन्दामृतकर्षिणी पमग सनि सानन्द हृदय निलये म पनि नि प म पनि प म ग म प म ग सनि सानन्द हृदय निलये ग म ग स सनि 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 प म ग सनि सानन्द हृदय निलये गम गम पम पनि पम ग सनि सानन्द हृदय निलये म पनि मनि नि पम ग सनि सानन्द हृदय निलये ग स म ग स पम ग सनि पम ग सनि सानि सानन्द हृदय निलये पनि प प म पनि पनि नि प म ग म प म ग म प म ग म प म ग म प म ग स म ग स प म
pani sa ni sa ni pani ni pa ma ga sa ni sa na ni hridaya nilaye. Bani pa bani pa ma bani pa pa ma bani pa ma ba ba ma bani pa ma ba ma bani pa ma 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 bani pa ma ma bani pa ma bani ni pa ma bani sa ni ni pa ma bani ni pa ma bani ni pa ma bani ni pa ma bani sa ni pa ma bani ni sa ga sa ni sa ga sa ni sa ga ni sa ga ni sa ga sa ni
चन्द्रमुखी शङ्करि शङ्कुरु चन्द्रमुखी अखिलाण्डेश्वरी 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 श्री अखिलाण्डेश्वरी श्री अखिलाण्डेश्वरी श्री अखिलाण्डेश्वरी श्री अखिलाण्डेश्वरी श्री अखिलाण्डेश्वरी श्री अखिलाण्डेश्वरी शाम्भवी सरसिज भववन्दिता गौरी शङ्करि शङ्कुरु चन्द्रमुखी अखिलाण्डेश्वरी शाम्भवी सरसिज संकटहारिणी रिपुविदारिणी कल्याणी संकटहारिणी रिपुविदारिणी कल्याणी संकटहारिणी रिपुविदारिणी कल्याणी संकटहारिणी रिपुविदारिणी कल्याणी सदानत फलदायकि हरनायिके जगज्जननि सदानत फलदायकि हरनायिके जगज्जननि सदानत फलदायकि हरनायिके जगज्जननि सदानत फलदायकि हरनायिके जगज्जननि ग सरि सनि ध पद सा रि गरि सनि ध पद रि सरि मा गरि सरि म पद प म पद पद सनि गरि गरि सनि ध म पद रि सा रि सनि ध प म गरि शङ्कुरु चन्द्रमुखी अखिलाण्डेश्वरी शाम्भवी सरसिज भववन्दिता गौरी
ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಶಾತೋದರಿ 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 ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಶಾತೋದರಿ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ 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 ದಾಪದ
మద పద మ పరి మరి ప మద ప మ గరి సరి సరి మ పద శ్యామ కృష్ణ సోదరి పద సాని ద ప మ పద సాని ద ప మ పద రి రి సని ద గరి రి సని ద రి సని ద ప ద శ్యామ కృష్ణ సోదరి మా గరి రి మ మ మ గరి మ ద ద ప ప మ గరి మ రి మ పద రి మ ప సరి సరి మ పద శ్యామ కృష్ణ ద గరి స ద సరి గరి రి సని ద రి సరి ద స పద మ పద రి సని ద రి సని ద ప ప మ పద శ్యామ కృష్ణ సోదరి ద ప ప ప ద ప ప ప మ ప ద ప ప రి మ ప ప ద ప ద ప మ ప ద ప మ ప ద ప ద మ ద ప ద మ ద ప ద మ ద ప మ ప ద ప మ ప ద ప మ గ రి 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 మ మ మ మ గ రి రి మ మ ప ప మ గ రి 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 మ మ ద ద ప మ గ రి రి మ గ రి రి మ ప మ గ రి మ ద ద ప మ గ రి మ గ రి ప మ గ రి మ ద ద ప మ ప ద ప ప ద మ మ ప ద ద ప మ గ రి మ గ రి సరి సరి మ ప ద ప ప ద మ ప ద రి మ ప ద రి మ ద ప మ ప ద ప సరి మ ప ద మ ప ద ప ప ప ద మ మ ప రి రి మ ప ద ప రి మ ప ద ప మ ప ద ప ప ద స ని ద రి స ద గ రి రి స ని స ని ద ప ప ద ప ద ప ద మ ప రి మ ప రి మ రి ద ద ప మ గ రి మ ప ద ప ద ప రి మ ప మ ప ద ప స ని ద ప మ ప ద ప మ ప ద ప మ ప ద ప ప మ ప ద ప మ ప ద ప మ ప ద ప మ ప ద ప మ ద ద ప మ గ రి రి మ ద ద ప మ గ రి 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 మ మ గ రి రి మ మ రి మ మ ప ప మ ప ద ప మ గ రి మ గ రి ప ప మ గ రి మ ద ద ప ప మ గ రి స రి మ ప ద స ని ద ప ద ద ద ప మ ప ద స ద స రి స స రి స ద స రి రి స ని ద ద స ని ద ద రి రి స ని ద ద ద స ని ద ద రి రి స ని ద ద ద రి గ రి రి స ని ద స రి గ రి రి స ని ద గ రి గ రి రి స ద స ద స రి గ రి రి స ని ద ప మ ప ద ప ద రి గ రి స ని ద 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 రి స ని ద ప మ ప మ గ రి స రి మ ప ద 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 ప మ ప ద స ని ద ప ద స రి గ ద రి స ని ద గ రి స ని ద గ రి స ని ద గ రి స ని ద స రి స ని ద మ ప ద స ని ద ప ద స
ಓದಿದರೇನು ಏನ ಓದಿದರೇನು ಏನ ಕೇಳಿದರೇನು ಏನ ಓದಿದರೇನು ಏನ ಕೇಳಿದರೇನು ಹೀನ ಗುಣಗಳು ಹಿಂಗದ ಜನರು ಏನ ಓದಿದರೇನು ಏನ ಕೇಳಿದರೇನು ಹೀನ ಗುಣಗಳು ಹಿಂಗದ ಜನರು ಮಾನಾಭಿಮಾನವ 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 ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾನಾಭಿಮಾನವ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ನೀನೆ ಸಲಹಬೇಕೋ ನೀನೆ ಸಲಹಬೇಕೋ ನೀನೆ ಸಲಹಬೇಕೋ ನೀನೆ ಸಲಹಬೇಕೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕರೆದರಲ್ಲೇ ಬಂದೊದಗುವನು ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕರೆದರಲ್ಲೇ ಬಂದೊದಗುವನು ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಶ್ವಮಯನೆಂದು ಬರೆದೋದಲವನ ಪಿತ ಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಡೆದು ಕಂಬದಿ ತೋರು ಬಾರೆನಲು ಹರದಿ ಬರಲಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ನೆರೆಮನೆಯೇ ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಶ್ವಮಯನೆಂದು ಬರೆದೋದಲವನ ಪಿತ ಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಡೆದು ಕಂಬದಿ ತೋರು ಬಾರೆನಲು ಹರದಿ ಬರಲಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ನೆರೆಮನೆಯೇ ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕರೆದರಲ್ಲೇ ಬಂದೊದಗುವನು ತೃಣದಲ್ಲಿ ಅಣು ಮಹತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೃಣದಲ್ಲಿ ಅಣು ಮಹತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಮಹಿಮನೆ ನಿಪಾ ಘನ ಕೃಪಾ ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಹನೆಂಬ ಬಿರುದಿರಲು ಘನ ಕೃಪಾ
Srimata Ramananji for the wonderful performance. The accompaniment on violin by Vidushi Jyotsna Manjunathji, on the mridangam by Vidwan Adamya, and the tantra support Miss Ananya. I request Geeta ma'am to please come up on stage, and on behalf of our Ninath Sangeet Sagar Foundation and our family, present a token of our gratitude to the artists of the evening.